Okay, guys, we are back to the live. Sorry, me first share பண்ணிட்டு வரேன்.
ஓகே ஐஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. ஓ எங்கேயோ வர சொன்னாங்களே. லைக் 5 பேர் லைக் பார்த்துட்டீங்க. லைக் பார்த்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க. நம்ம சேனல் புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. நம்ம பார்த்துட்டு கேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெத் ஸ்ட்ராண்டிங். எங்கே டெஸ்டினேஷன் டெலிவரி, அடுத்த டெலிவரி எங்கே? மவுண்டனரா? இல்லையே, அவன் பார்க்க வித்தியாசமாக இருந்தான். நீ மூஞ்சி. ஆர்டர் ஃபார் சாம் ஃப்ரம் மவுண்டனரா? இங்கே தான் போகணுமா? இருங்க ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு வந்துடணும். Get it done. இந்த டைமில் ஏதாவது இருக்கான்ட்டு. ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்டர்ஸ் தான் காட்டுது, இல்லை பாட் ஆர்டரு. Deploying autonomous delivery bot. எங்கிட்டு போக? மவுண்டனில் தான் போல, அங்கே தான் காட்டுது. Weapons restrictions lifted. எவன்டா அவன் ஜென்ரேட்டர் தூக்கி அங்கே வச்சது? எப்படா இப்போ நான் வந்து வண்டிக்கு எடுத்துவேன்? அந்த இது வரைக்கும் வருதா? நல்லது. I'll see you soon.
Epic Tamlan, hi bro, hi, welcome to the stream bro. இந்த வண்டியே வேஸ்ட்டுங்க. PS5 ஸ்லிம் ப்ரோ 44 44 40 கரெக்டான போல. என்ன அது பாட்டுக்கு பின்னாடி போகுது. ஃபுல்லாக ஸ்பெஷலைஸ் தான் இருக்கா ரெசின்சஸ். ஆர்டர் 2 கேம் ப்ளே பண்ணுங்க ஷோவில். ஓகே ப்ரோ கண்டிப்பாக. ஆக்சுவலி நைட் விளாண்டுருக்கேன், அந்த டைமில் போகலான்னு பார்க்குறேன், முடியலை. நெட்டு கொஞ்சம் நைட்டு மக்கள் பண்ணுது. இதை தூக்கலாமா வேண்டாமா? இது இருக்கா? ஃப்ளோட்டிங் கேரியரும் இல்லையா? என்னப்பா நீனு. என் வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா ப்ரோ? ஆக்சுவலி நான் பேசுகிறதே லோவாக தான் ப்ரோ இருக்கேன். இருங்க இங்கிலீஷ். இப்போ பரவாயில்லையா ப்ரோ? PS5 என்ன ப்ரைஸ்? நான் சொன்னேன் ப்ரோ 44 40 சம்திங் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே ஏதோ வாங்கினேன். இது வந்து ஸ்லிம் எடிஷன் ப்ரோ, டிஜிட்டல் தான். இது ஒரு வண்டி. ஏன் நிறுத்துறே? ஃபியூர் இல்லை, ஃபெசிலிட்டி ஜென்ரேட்டர் போட்டு போயிடலாமா? கேட்கல, டாக் க்ளவுடர். என்ன ஊர் நீங்கள்? நான் வந்து விழுப்புரம் ப்ரோ. நான் இப்போ தான் காலேஜ் முடித்தேன். நம்ம ஏஜ் எவ்வளோ இருக்கும்? பிசிசி இல்லையா? நல்லது. பக்கத்தில் ஜென்ரேட்டரும் இல்லை. அப்போ இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறது? ஆஃப்லோடு பண்ணாலும் என்னலே இது? இது இங்கே வச்சுட்டு போயிடலாமா? பக்கத்தில் என்ன இருக்குது? அதாவது போஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கா? இல்லை, ஆன்லைன் போஸ்ட் பாக்ஸ் இதுதான் இருக்குதுல கிட்ட நினைக்கிறேன். விவசாயத்தை அங்கே போய் போட்டு வருமா? ஆனால் இது மலை ஏறி போகணுமா? இங்கே ஒன்று இருக்கே, இது ஜென்ரேட்டரு. வண்டி அங்கே வரைக்கும் போக மாட்டேன்ருச்சு. என்ன பண்ணலாம்? வேறு வழி இல்லை. மெயின் மிஷினுக்கே போயிடும். இருங்க, அந்த மவுண்டன் இருங்க, இங்கே இருக்கும். மேலே மேலே போகணும். மழை வருதா என்ன? என்னங்க இது? இதுதான் இருக்குது ஜென்னு, ஆனால் இதை எடுக்க முடியாது. சரி விடுங்க.
நைஸ் அது 6 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. லைக் பண்ண பார்த்தீங்க லைக் பண்ணுங்க. நம்ம சேனல் புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. வெள்ளைக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க guys. இப்போ என்னன்னா நம்ம கஷ்டப்பட்டு எடுத்துகிட்டு வந்த 4 பொருள் அங்கேயே வச்சுட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். வேறு வழி இல்லை. ஏன்னா வண்டியில் ஃபியூல் இல்லை. ஆக்சுவலி அது பேட்ரி வண்டி. சார்ஜ் இல்லைண்ணா நான் சொல்லிப்போமா. இந்த ஜென்ரேட்டருக்கு தான் வந்துடலான்னு பார்த்தேன், ஆனால் வர முடியவில்லை. எப்படிங்க திடீர்னு வண்டி வந்து பிஜுக்குன்னு நினச்சேன். இது என்ன? ஆமாம், இதில் எதுவும் வைக்கவும் முடியாது. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். அங்கே போயிட்டு பொறுமை. இதில் எதை எடுக்கலாம்? செஞ்சு இதை கேரி ஹேண்ட் பேக் கொடுக்க முடியும். இதையும் கொடுக்கலாம், ஆனால் இதை கொடுக்க மாட்டான்னு போதா? கையில் தான் வைப்பியாப்பா. கேரி ஹேண்ட் பேக் அது மட்டும்தான். ஓகே, ஆனால் 195 kgன்னு போட்டிருங்க. அதுக்கு மேலே ஏன் அவனை எடுக்க முடியல? ஓ, 195 kgன்றது எல்லாம் சேர்த்து வருமா? கையில் தூக்குறது, சைடில் வைக்கிறது. இந்த வண்டியில் இருந்தாலும் அந்த வண்டிக்கு சார்ஜ் ஏற்ற முடியாதாப்பா? என்னப்பா நீங்கள்? ஓகே ஓகே ஓகே, வெயிட் அதிகமாக இருக்குது. அங்கே ஒரு ஜிப்லைன் இருக்கு, ஆனால் இப்போ அந்த ஜிப்லைன் எடுத்தால் வண்டி ஓட்ட முடியாது. எங்கே அவன்? அங்கே தான் இருக்கான், அங்கே தான் எல்லாம் இறங்குது பாருங்க. இங்கே பிடி இருக்குமே. ஓ, இதுதான் நம்ம கொண்டோமோ? லோ லூ லூ என்ன எல்லாத்தையும் கிட்ட வச்சிருக்கானுங்க. பாட்டு போடாதீங்கடா.
that's something I've been feeling and well. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until இங்கே ஏதாவது departure. பக்கத்தில் ரோடு All போடுறது clear. இருக்கா, அதில் போட்டுட்டு Welcome, வந்துடலாம். இதை Sam வச்சு Porter ஒன்றும் பண்ண Bridges. முடியாது. Online post box, online suppose, generator, இல்லை. சரி போவோம், ஃபஸ்ட்டு என்ன வேலை சொல்கிறான்னு பார்ப்போம். அப்படி பண்ண போலன்னா இதை வந்து ப்ரைவேட் லாக்கரில் போட்டு போயிடலாம். Sam Bridges, there's someone we need you to deliver a package to. She's a strange bird. It lives even higher up in the clouds than we do. And the research she's doing, well, it's out there and then some. And we're talking straight up occult stuff, though she wouldn't be very happy hearing me say so. And she claims she's delving into the mysteries of the cosmos. Anyway, I found this rock out in the mountains with a handprint on it. And when I mentioned it to her, she got all excited. I honestly don't know what kind of close encounter she thinks it signifies. But I was wondering if you could bring it to her for me. And joining the UCA has opened my eyes to இவனுங்கெல்லாம் a few இவ்வளோ things. பேசுகிறாங்க. இவன் Like how there are all these people out there trying to make இவன் வந்து sense of ஒரு the வார்த்தை Death பேச மாட்டான். Stranding in their own way. And sure, her ideas may sound like the ravings of a lunatic to me, but they clearly mean something to her, and I'd like to help her out. With your நைஸு 8 assistance, பேர் பார்த்துட்டீங்க. லைக் பண்ண you'll பார்த்தீங்க, லைக் find பண்ணுங்க. an நம்ம official சேனல் order on புதுசாக the சப்ஸ்கிரைப் terminal. பண்ணிட்டு பாருங்க guys. ஆர்டர்ஸே இல்லை, ஏதோ சொன்னால் கவனிக்க மாட்டேன். ரெசின் சரி சைக்கிள் பண்ணிடலாமா? போலாகன் 75% டேமேஜ் வேண்டாம். அசால்ட் ரைஃபிள் டேமேஜ், எல்லாமே டேமேஜ் ஆக்கி வச்சிருக்கேடா. என்னடா நீனு? போலா, அசால்ட், ஆன்டிபிடி எல்லாம் வாங்கணும். பிசிசி இருக்கா? அப்புறம் ஏன்டா அப்போ காட்டல? போல ஆன்டிபிடி அசால்ட் மூணுமே வாங்கணும். Delivering cargo. போலா கன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமா? கிடையாது. அதனால் அது வேண்டாம். ஆன்டிபிடி கன் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம். அசால்ட் ரைஃபிள் நம்ம எப்படியும் கொல்ல போகிறதில்ல, அதனால் நான் லீத்தலே இருக்கட்டும். நான் லீத்தல் ஆல்ரெடி அது போல் ரியாட் வாங்கிக்கலாம். ஓகே, என்ன இருக்குது? நான் லீத்தல் அசால்ட் ரைஃபிள் ஓகே. ரியாட் ஷாட்கன் ஓகே. ரியாட் நான் லீத்தல் இது போதுமே. ஆன்டிபிடி 2 இருக்குது. நைஸ். இதை ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ பெரிய பிடி இருந்தாலும் சண்டை போடுவோம். ஆர்டர்ஸ் ஃபார் சாம் 80 kg ப்ரோ.
இன்னும் 2 இருக்கு. வண்டியும் இல்லை, எதையாவது தூக்கி போடணுமே. ஆன்டிபி டிக்கெட் 3 வேண்டாமே. ஒன்று கேரி பேண்ட் தான் வருது, என்ன பண்ணாலும் நீ ஏதாவது கீழே போடலாம். blood bag, smoke. கேரி பேண்ட் தான் வருது. நான் லீத்தல் 2 எடுத்து வச்சிடலாமா? ரியாட் எத்தனை 8/24 30/90 அப்படின்னா அவ்வளவுதான். இப்போ எதை எடுக்க முடியும்னு பார்ப்போம். அவுட்டிங் கேரியர், பிளட் பேக், அட்டாச் டு சூட் எங்கே வருது? ரீப்ளேஸ் ஆகணும். 1 kg இருக்கதே எடுக்க முடியலன்னா அப்போ எதுவுமே எடுக்க முடியாது கைஸ். யார் அது? Sam, it's just like the one at South Knot City. A vortex loaded with so much chiralium that it's almost off the charts. Slowly but surely, it's creeping closer to us here in Mountain Knot. At least that's what I think, but I can't see it. Not with the naked eye. But the data doesn't lie. It's the same temporal phenomenon that you told me dropped you in a war zone. I told you. But that wasn't. The Cupid's limiter can handle most chiral spikes, but we didn't plan for another supercell. Another supercell? I told you it was the same as before. Creeper Noodles, hello. Is that you? Hi bro, hello, welcome to the stream. You know me, Sam. It's been a while. But not really. Mulligan, Lochna, we're the same. One body, one mind, one being. There's no point in trying to draw a distinction. Not in this world. We're all connected. Remember that. Thank you for your contribution. ஓகே, வெயிட் அதிகமாக இருக்குது. பார்த்து வண்டியில் ஏறிடும். ரிவ்யூ ஆஃப் ஃபோர் கண்டெய்னர்ஸ் ஸ்டோர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோன் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ். எங்கே போகணும்? ஏன் இங்கேயே காட்டுது? ஆன்லைன் பிரிட்ஜா? ஆன்லைன் பிரிட்ஜில் நான் எப்படா வச்சேன்? சியா ரிப்பம் மார்க்கரும் 6 மார்க்கர் கேட்குமே. ஓகே போமா, இங்கே தான் போகணும். ஜென்ரேட்டர் இருக்கா? ஜென்ரேட்டர்
எல்லாமே வச்சுருக்கானா ஜென்ரேட்டர் கண்டிப்பாக இருக்கணுங்க. அதை மட்டும் பண்ணாம விட்டுருக்கீங்கடா. யாருடா நீங்கள்? சரி, இந்த வண்டி வச்சுட்டு அங்கே போகலான்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது பேட்டரி எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கானுங்க லாங் ரேஞ்சுன்ட்டு. அதை வச்சுட்டு போக பார்க்கலாம் கைஸ். மழை பெய்தா? நமக்கு இவனுக்கு கொடுக்குற மிஷின் ஃபுல்லாகவே இப்படி தான் இருக்குது கைஸ். இங்கே பாருங்கள், அந்த இடத்துல எப்பயுமே மழை பெஞ்சிட்டே தான் இருக்கும். எதுவுமே பண்ண முடியாது. பிடிஸ் வேறு இருக்குது. என்னாச்சு? பனி புயலா? எனக்கு ஒன்றும் தெரியல. போயிடலாம். இப்படி இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இங்கே ஏதோ சம்பவம் நடக்க போகுது. அது எப்படி மேலே போச்சு? வாட்ச் அவுட் ஃபார் தி ஒயிட் அவுட். ஆமாண்டா, ஏன்டா இங்கே ஒயிட் அவுட்டாக இருக்கு? நம்ம பண்ண போகிறானு கைஸ். ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டார்ட் ரீடர் டேட்டா. ஐயோ, ஏன் அப்கிரேட் பண்ணுமா? அவ்வளவுதான். Spiritualist. Delivering cargo. Sam Bridges, I've been expecting you. The Mountaineer told me all about you. This handprint you brought me, or stencil, as I prefer to call it, is a vital clue. It hails from an era long before the dawn of human history. I'm going to date it and lay bare the cause of the Death Stranding. And when I do, all the secrets of the cosmos shall be revealed. Did you know this mountain used to be a pyramid in ancient times? It's true. You won't find a place closer to the beach than this. To the wellspring, a source of untold power. How else do you think that chiral network of yours works? But I digress. Show me the stencil. Thank you. It's in excellent condition.
நைஸ் 8 பேர் லைக் பார்த்துட்டீங்க. லைக் பண்ண லைக் பண்ணுங்க. நம்ம சேனல் புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வர பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ணுங்க. முடிஞ்ச சாட் பண்ணுங்க கைஸ். எனக்கு போர் அடிக்குது. All right, connect me to the chiral network. இதை சொல்றதுக்கு இவ்வளோ நேரமா? ஆனால் பாருங்க, எந்த இடத்துக்கு போனாலும் எல்லாரும் நல்லா பேசுறாங்க. இவன் வாயே திறக்க மாட்டான். அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். என்ன அவன் கேள்வி கேட்டாலும் அவங்களே பதில் சொல்ல வரைக்கும் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். போதக்கன் கீழே உள்ள தானே. New strand established. Now I have everything I need to date the stencil. Once I have my results, I'll share them with you and your colleagues at Bridges. You've done a good thing, Sam. If you find anything else, be sure to bring it straight to me. I'll be waiting. Sam, it worked. BB-28 is in excellent condition. No evidence of lingering attachments or homesickness either. Perhaps its memory was erased after all. All that remains is for you to hook it up and take it for a run. I was hoping to return it to you as soon as possible, but I don't want to. I mean, I do, but it's a little more complicated than that. What? We've got a problem. You may have heard about the massive supercell heading right for Mountain Knot City. I left my facility to perform some additional tests on the BB in the field. Now I find myself unable to return. You know the cabin on the mountainside, northeast of Mountain Knot? Let's meet there. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. ஓகே கைஸ், போகலாம். இப்போ எங்கே போகணும்? மவுண்டன் நார்த் சிட்டிக்கு தானே வர சொன்னோம். இங்கே இல்லை, இங்கே வரணுமா? ரோடு எரோஷன் ஆகுதா ரொம்ப? சர்ச்சஸ் ஃபார் ரிப்பேர். என்னன்னா இங்கே ஒரு ரோடு போட்டோமே, லேக் நாட் சிட்டி. இதை போய் சரி பண்ணணுன்றான். அப்போ என்ன பண்ணலாம்? ராஜில் கூப்பிட்டு போயிட்டான் சரி பண்ணணும். இருக்கா வெளியே தான் எப்படி காட்டுறீங்களாடா? இடம்
ஏய் நம்ம ஆபத்து அங்கதான் வர சொல்லியிருக்கான் அவன். பாருங்க இருட்டா ரொம்ப கருப்பாகிக்கிட்டு இருக்கு. வெப்பன்ஸ்லாம் ரெடியா இருக்குல்ல? சேஃப்டி கால் சொல்லியாச்சா? எதுக்கும் ஃப்ராஞ்சில் வேணா கூப்பிட்டு போங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த குழந்தைய குடிக்கிறதுக்கு தான் அந்த அவன் வரான். தொமிழ் எக்ஸ்பெக்டட். வெடிச்சிருச்சியா வண்டி? இந்த மாதிரிலாம் ஆகுமா? அப்போ இதனால தான் ஸ்டாம் வந்துருக்குது. ஓகே, எதுக்கும் நம்ம டிபிடிக்கன்னா கையில் வச்சுக்கிட்டே போவோம். எப்போனாலும் சர்ப்ரைஸ் அப்படின்னு வருவானுங்க. கிளைம்பிங் ஆங்கர் தான் வீணா போயிட்டா. நான் கூட ரோடு தான் வீணாகுதுன்னு நினைச்சேன். ஓகே, எடுத்துட்டான்ல உள்ளே. சாம் இந்த பிடிக்கும் இந்த பேபிக்கும் ஏதோ சம்மந்தம் இருக்குது பெருசாக. ப்ரோ இஸ் 10 years old and from Austin பட்டி. என்ன ப்ரோ விளையாடிட்டு இருக்கீங்க? என்ன சொல்கிறானுங்க, வேர்ல்டு வார் டைம்லேயே பிடிஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னு சொல்ல வரானுங்களா? கனெக்ட் ஆகிறானா? இவனே சொல்ல சொல்லுவானுங்களா?
மறுபடியும் வந்துட்டானா அவன்? இல்லை இது வேற ஆளா? அதே ஆளுதான் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து பிபின்னு மானே. என்ன கன் எதையும் காணும்? போன வாட்டியாவது கன்னோட கூப்பிட்டு வந்து சண்டை போடுனானுங்க, இந்த வாட்டி அதுவும் இல்லாமல் விட்டானுங்களா? யாரோ பேசுறாங்க. Sam. Dead man. Oh, thank God I got through. Where are you? No idea. I'm seeing tanks and soldiers. The uniforms date back over a century. World War II era, I suspect. Did you see the man leading the soldiers? No. I think it's the guy you told us about. The born and bred warrior asshole who's gunning for BB. He must be our ticket home, right? Don't ask me. This is only my second time. And without BB, he'll be hard to find. Lucky for you, I've got BB here in tip-top shape, just waiting for you. Where should we meet? Is there anything unusual or distinct near you? I'm in the sewers. Hang on. I can see a tower through a hole. A square tower. Right above my position. Gotcha. I'll find it and search for a sewer entrance. Can you sit tight for now? Gladly. I won't move an inch. Yeah, well, if I'm slow, you might have to. What? That warrior asshole. He wasn't after me. He was after BB. Fuck me. Right. If he's looking for anyone, it's you. Oh no. Hurry the hell up, Sam. Keep it together. I'm on my way. And don't hook up BB either. You'll lead him straight to you. Oh boy. Not that you would, since you hate them. I just did because I was scared to death. Disconnect, now. Already done. Don't let him take BB. How? If he shows up with his soldiers, what do you expect me to do? Fight back? If I have to choose between BB and myself, well... You won't. I'm ending the call. Sam, it's not easy being me. No wife, no children, no friends. And so I sought solace, sought company in the dead. Over time, I made them a part of me. 70% of who I am today. But meeting you has opened my eyes. You're very special, Sam. Okay. லட்சியத்தில் இங்கே விழுந்து கிடக்கு. இங்கே எப்படி கிரிப்டோ போயிட்டுருக்கு? ஓ இது வேணான்னு சொல்லி இப்போ தான் அசால்ட்டாக போட்டாங்க. இங்கே விட்டு வந்துட்டோம். என்னது
enigmatic grenade. Come on, today or something. Hixi yaari, bhai yaare. Wala eppadi indha maari time travel ah? Yappa. இவர் இங்கே தானே அவன் இருக்கான்னா பேக் இருக்கு Demon Slayer, hi bro, hi, welcome to the stream bro. இங்கே தான் அவன் இருக்கேன்னு சொல்லி வர சொன்னான். ஸோ உலாதரா எழுந்துடுறா. ஹலோ ப்ரோ, ஹலோ கேட்குதா ப்ரோ? பேசிட்டு தான் ப்ரோ இருக்கேன். மேலே ஏதோ பாக்ஸ் மாதிரி வாட்ச் டவர் இருக்கும், அதுக்கிட்ட வாங்கணும் ஸ்கொயர். இந்த பக்கம் தான் வந்தோன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பக்கம் தான் வந்து இப்படி குதிச்சேன். PS4 streaming games is it worth? என்ன கேம் போறீங்கன்னு தான் ப்ரோ. என்னமா கேம் ட்ரை பண்ண போறீங்க? மல்டிப்ளேயர் விளாண்டிங்கன்னா பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஸ்டோரி கேம்ஸ் நல்ல கேம் RDR 2 அந்த மாதிரி விளாண்டிங்கன்னா பார்ப்பாங்க. என்ன சமாதானம்? ஸ்பாட்லைட் மோடா எது? சாரி பாஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஒளி காட் ஆஃப் வார் 5 COD அண்ட் ஹாரிஸ். அதெல்லாம் போடலாம். ஹாரிஸ் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் ப்ரோ, அதெல்லாம் போடலாம். காட் ஆஃப் வார் 5 COD நல்லாயிருக்கும் ப்ரோ. நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக வீடியோஸ் போட்டே இருங்க, லைக் போடுங்க, வியூஸ் வரும்.
இங்கே வேண்டாம் லேடர் வச்சுருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் நாலு பேர் லைக் பார்த்துருக்கீங்க. லைக் பண்ணி நம்ம சேனல் புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிருக்கீங்க கைஸ். ஓகே என்னமோ வரப்போது மட்டும் தெரியுது, என்னன்னு தெரியல. Hey, Bibi. Can you hear me? Sam, over here. Sam. Lou. Oh, Deadman காலியா? அதானா? The little one should be working again. Let me see. Oh, well then. Maybe this is a special beach for soldiers who died in battle. Maybe we should get the hell out of here. Artistic Sigma, vanakkam bro. Welcome back to the stream. I thought you would have abandoned BB by now. Discard precious hardware? Never. So, do you still share memories? I see. மெமரியை லிஸ்ட் அப்புறம் ஷேர் பண்ணுவோம். மெமரியை நியாயமா இது ஒரு வழியா டெலிவரியும் தாண்டி சண்டையும் போடுவோம்னு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துட்டாங்க. I'm taking him down. That should get us both out of here. You know, Sam, I'm starting to understand why BB is so important to you. Huh? It's just a tool. Life and death are supposed to be irrelevant. But we've got attached to each other all the same, haven't we? Kid's not just a tool. Name's Lou. Lou, huh? That's a good name. Bro, I jailbreak பண்ணிருக்கேன். Any other stream? தெரியல bro, PS4 ல எப்படின்ட்டு. நானும் வந்து லேப்பில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலான்னு பார்த்தேன். அது கேப்சர் கார்டு எல்லாம் பண்ணலான்ட்டு சொல்லி யூடியூப் வீடியோ பார்த்தேன். எப்படின்னா என்ன ரிமோட் ப்ளே வச்சு. ஆனால் ரிமோட் ப்ளே போட்டால் ரொம்ப லாக் இல்லை, நிறைய வேலை பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. ஆடியோ வந்து லேப்லேருந்து தான் போகும். அப்புறம் டிவிலேருந்து வர்ற ஆடியோ லேப்பில் வருமோ அந்த ஆடியோ தான் நான் கேட்க முடியும். அதில் நான் மைக் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும். அதனால நான் பண்ணலை, டேரெக்டாக PS5 லைவ் போட்டேன். நினச்சிட்டான் பாப்பா மின்னல். வேறு ஏதாவது வேஸ் இருக்கும் ப்ரோ. நீங்கள் யூடியூப்பில் செக் பண்ணி பாருங்கள் PS4 எப்படிலாம் லைவ் போகிற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்ட்டு. யாரா நீங்களாம்? ஓகே, அசால்ட் ரைஃபிள் அதுவும் இருக்குது, அதுதான் எனக்கு வேணும். Where is it? Non-lethal assault.
இதில் வேற எல்லாம் சொல்கிறப்ப ஸ்லோ மோஷன் வேறு இருக்கிறாங்க. இவனுக்கிட்ட போய் புல்லட்லாம் எடுக்க முடியாதா? ஓ, காணாமலே போயிட்டானுங்களா? ஏய், என்ன ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு வளரியா? ரீக்ரூப்பா? சண்டை போடுறப்ப எங்கடா ஓடுற? ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டா? ஷார்ட் கன் அங்கே இருக்கு, ஆர்மர் பிளேட் அங்கே இருக்கு. ஆர்மர் பிளேட் ஆமாம் இல்லை. ஓகே, அந்த 2 ஆர்மர் பிளேட்டை மட்டும் எடுக்க முடியுதான்னு பார்ப்போம். பிளட் பேக் ஒன்று எடுத்துப்போம். ஓ, இந்த ஹெட்செட் வேறு இறங்கிட்டே இருக்கு. ஒரு நிமிஷம். Get back out there. Get my baby. Baby.
should never put you in that prison. Prison? அப்ப நீ யாரு? யாரா? சொல்லுடா. ஆனா மெமரி கிளாஸ் ஆயிடுச்சு பேபிக்கு தான். நீ இன்னும் சாகலையா? அதுல ஏதோ பேர் இருக்கு. செத்துட்டானா? யார் இது? இல்லை புரியல. கடைசி வரைக்கும் அவன் பேரை காமிக்கலாம் அந்த டாக்டர்ல. எப்படிங்க வந்தான்? பிபி இருக்காதா? What? Lou? Lou? How's little Lou doing? No response. Well, look at that. That child's taking a shine to me. You two were out cold, so I had you brought here. You were right. Whatever you did back there returned us to our own world. I put your cargo and gear in your private box. You slept for a whole day, you know. Slept like the dead. என்னென்ன சொல்றீங்க? I'm already back in Capital Knot. Fragile's beach has been coming in handy. Sam, I owe you an apology. Lou was the name you were going to give your own baby if he'd had made it. I should have pieced it together sooner. Don't know what you're talking about. I found some records from 10 years ago. A death, sudden, in the middle of a town. Young woman in the prime of her life. Nobody knew until it was too late. A void out. Her husband, who was a member of Bridges, had dooms. He tried, but he couldn't get to her in time. The whole town was wiped off the map, leaving nothing but a big crater and him. Because he was a repatriate. People wanted answers. Did the man hide his wife's body on purpose? The only survivor was the only suspect. He was easy to blame, and people did. And pretty soon, they were blaming Bridges too. The man felt responsible, so he left. And his wife, who died, her name was Lucy. She'd been pregnant, poor woman. They were going to name their son, Lou. Didn't happen. But it did. President Strand told me. She talked about you all the time.
He didn't have to cut all ties and walk away, she said. You wanna shut the fuck up? Calm down, Sam. Take a seat. Oh, story. I told you before about my body. 70% harvested from cadavers. Do you want to know the real reason why? Because the story you've heard is one I made up. The truth is, I'm Frankenstein's monster. Artificial, grown from pluripotent stem cells. And when that vital spark didn't manifest in all my organs, they replaced the defective ones with those of the dead. I never had a birthday. I'm a soulless meat puppet. No car, a dead man. People born the traditional way have beaches. You have one. BB too. But I have no such connections. No mother. No afterlife. No beach. You see now why I'm full so of surprises with it all? Why I joined Bridges? The battlefield. Now that was an awful beach. But strangely, I didn't hate it. Because I knew you were coming for me. I've never felt that before. Connected to someone, anyone. You didn't have to cut all ties and walk away. The president was right about that much. Wasn't anything to walk away from. It's not like I was ever welcome there. Come on, even I was welcome. Oh, that. You were holding it. It's an old dog tag, US issue. Wasn't easy prying it out of your hand. Clifford Unger, as you can see. I looked him up in our database. Found a match. He was US Army Special Forces. Fought in Kosovo, Iraq, Afghanistan. That's him. Well, that's all I've managed to dig up so far. You must be caked in chiral matter from the battlefield. Time for a shower, I'd say. Oh, I won't be joining you this time. The Die Hardman issue is no longer a concern. I've seen to it that our conversations won't be recorded. Sam, do you copy? As you might have suspected, time here stopped while you two were on that battlefield. If my thinking is correct, the dimension to which you traveled is a kind of beach. To explain a little, our bodies, our ha, all occupy the same world, but our souls, our ka, have beaches all their own. These beaches are given form inside our brains by our beliefs, religion, philosophy, and so forth. As a result, a beach can be anything, and those anythings form a multiverse. However, if many people die at once, multiverse become entangled, creating a strand field. This phenomenon is exacerbated in wartime by omnipresent feelings of resentment and despair. Beaches are more easily and frequently entangled. On such a beach, exits vanish and experiences cycle endlessly. Picture it like a record player. The needle skips, playing the same phrase again and again. They're fighting a battle that has no beginning or end. Round and round it goes. Now, the battlefield you visited was in Eastern Europe in World War II. Which is strange, given that the man you encountered, Clifford Unger, played no part in that conflict. I can't explain it, but if you can connect me to the chiral network, who knows what we might discover. EX grenade number 0.
there, Sam? If so, I have a request. When you're ready, head upstairs to the delivery terminal. Tired, huh? Memory loss na tinggi apa dia pernah voice check itu. Holy shit. John, is that you? What are you doing here? My wife's checked in. They don't want a repeat of last year. I'm so sorry. I didn't know you were coming. Beginning scan. Scanning Bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be... Sam, the west side of that region is covered by a massive tar belt. Beyond it is Edgenot City, the last bastion of civilization you'll find that far out. It's your final destination. Once you use the Cupid to connect it, the Cairo network will span the entire continent. The rebirth of America is so close. And remember, that's where Amelie is being held captive. We need you to bring her home safely. But before you cross the tar belt, there's one more knot we need you to tie. Hartman will help you get it done. Sam, I'd like for you to bring me a few things. First, the dog tags you took from that soldier. Tuck them away in a pocket so you don't misplace them. Second, Mama's corpse. Her body shows no signs of necrosis, and I, for one, would like very much to know the reason why. Closer study may yield information that could prove instrumental in helping us to overcome the Death Stranding. Suffice it to say... 1 minute remaining. I don't have much time. See to your preparations. I'll be waiting. You'll find an official order on the terminal.
All right, Sam. Take care of her. And don't worry, she won't go necro. Millingen's special. Be funny if these Ha of ours ended up being the key to saving us all. Order assigned. Beginning scan. Have a pleasant journey. Have a pleasant journey. Weapons restrictions lifted. Okay, BT is our territory. Just a minute.
எவனோ ஒரு நல்லவன் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதை கட்டி விட்ருக்கான். Evaluation. Request to join UCA. Registered. Awaiting Cupid connection. நான் வெறும் வாய்ஸ் தான் பேசுது, மனுஷனை காணும். New strand established.
facility with a cadaver. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Keep on keeping on. யாருடா நீங்களாம்? Hardman. Administering shock. Stand clear. என்னங்கடா மேஜிக் காட்டுறீங்க? ஹாட் மேன், டெட் மேன், என்னென்ன மேன்லாம் இருக்கு? Well, you certainly caught me with my pants down. Glad you could make it, Sam. I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Ah, please, lay her down there. Still no sign of them. You know your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach, and then return. 60 deaths and 60 resurrections per day. 60 opportunities to search the beach for my departed family. 60. This is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the sea an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. I see myself in that crater. My wife and my child. It's like looking at the shape of my heart. The doctors called it myocardial chordophobia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Hartman's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. I would induce cardiac arrest 3 minutes at a time and search for them day after day after day. Also, you could say goodbye. Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death would see us reunited, then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me
the beach scientist. Hartman. I'm glad we could have this conversation. Oh. A body that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. What's wrong? Where's the other thing you were supposed to bring? Ah, found it. Behold. Wait, dead man? It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. I must go back to the beach and look for my wife and child. One person, one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them. Even if my every visit raises new questions, I'll have my answers one day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War-era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling the strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 5, 4, 3, 2, 1.
No luck. Visit 218,550. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially, onerous. Defecation, pollution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one. And intercourse, I suppose. Verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about either. Do you read, Sam? Listen to music. Watch films. You know, I keep busy. I have a collection of music, television shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window. All from before the Death Stranding, of course. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to the search. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. I know that feeling. Lost my family in an accident. Well, I never expected you to open up to me. As it happens, I've read about your circumstances. I lost my family in an accident, too. I was in the ICU having heart surgery, out of town, in the city. When it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void-outs. The city and the hospital were spared the worst, but the shockwave knocked out the power and my life support. I woke up on the beach. The people who died in the two void-outs were there. What happened? What's going on? I saw my wife and my daughter in the procession. Hey! It's me! Where are you going? Wait! Don't leave without me! No! Don't go! Please, don't go! The ICU's backup generator kicked in, and I was brought back to life by the defibrillator. Exactly 21 minutes after my heart had stopped. And that was the last time I saw my family. It's my damned heart's fault that we were torn apart, but it's also the reason I'll see them again someday. It defines me. I am Hartman. Ever since, I've walked the beaches of others,
I follow my family's footsteps for a while, and when I get tired, I return here to continue my research. It's funny though, even when my heart stops, the pain lingers. You have any family photographs, Sam? Pity. 5 minutes to cardiac arrest. You mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Oh, of course. There's a Prepperone station in this area. Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory. It's trying to tell a story, one that goes back to the very beginning, one that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the chiral network. Amelie proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search, this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period. When the dinosaurs died out. The assumption being that the last ones lived here, and here alone. You see, hiding in the Earth then are memories of a major mass extinction. Clues that could tell us how to survive our predicament. Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. The past informs the present and aids us in building the future. She was careful to impress that upon us before she went west. 3 minutes to cardiac arrest. Oh, shut up. I'm putting you on mute. Sometime later, we began to observe unusual activity in the tar belts outside Edgenot City. Vast quantities of tar began surfacing, spreading, consuming many of my colleagues, as well as a chiral way station. The whole incident defied explanation. You think Higgs is to blame? I don't know, but we needed that way station. It was essential to expanding the chiral network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Nothing like the knot cities, that's for sure. But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Amelie. Afterwards, we can get back to the important job of researching the deaths. Don't worry about him, Sam. The air mat floor absorbs the impact. I'll unlock the door for you. அது என்ன உடச்சு விட்டானா? Sam, you heard him. You can grab the order at a delivery terminal. Our ultimate objective in this region is to build a replacement for a way station that was lost to the tar. The first step is to put a shelter with our scientists on the chiral network. Now, we don't know the first thing about Amelie's status or what Higgs is up to. Now, that's a concern for us as much as you. But we won't know more until we get to Edgenot City. And that means connecting this region first. You should start with the geologist and the paleontologist. The latter's holding something for the Evo-Devo biologist, so I recommend you save her for last. That way, you can finish a delivery and link up the final site in one go. Once all three are on the grid, come back here.
Then we can get to work on the replacement for that lost way station. மறுபடியும் ஒரு பாம்பு இதை டெலிவரி பண்ணுறதுதான் கஷ்டம். இது ஃபஸ்ட்டு பண்ணும். A geologist of ours has been studying fossils as part of his research into prehistoric extinction events. He's been out there conducting excavations for a while now and has begun to suffer the effects of chiral contamination. No doubt the result of excessive exposure to chiralium during the dig. Until the site is properly decontaminated, his work can't proceed. Nor will his health improve. So we need you to bring him some chiralium scrubbing agents. Administering shock. Stand clear. The stratum the team was investigating dates from the end of the Cretaceous period, the time of the infamous mass extinction, which brought the reign of the dinosaurs to a close, leaving small mammals to inherit the Earth. It's the most recent of the Big Five, and one of the largest mass extinctions the world has ever seen. In any event, our team found something truly remarkable. Can you guess what it was? A fossil beach. If that is indeed what it is, then he has made a tremendous discovery. Therefore, Sam, it is essential that you deliver those chiralium scrubbing agents as soon as possible. Scrubbing agent. Thermal pad. Indispensable gear for cold weather operations. Especially useful when traversing snow-capped mountains. ஒன்றுமே வேணும்னு நினச்சாலும் இவ்வளோ வந்துடுது. சரி, Order assigned. Have a pleasant journey. Sam, so Hartman told you all about the lake. How the attack that created it changed his life forever? Well, not only did he lose his family, he very nearly lost himself. For 21 minutes, he was in a state of cardiopulmonary arrest. Under normal circumstances, he would have died. Therapeutic hypothermia saved his life. But the 21 minutes he spent on the other side had a lasting effect on him. Perhaps due to the shock, his Doom's abilities seem to have increased. And now he takes every opportunity to walk the beach in search of his family. My apologies, Sam. You came all this way to visit me, yet I neglected to give you a proper farewell.
Do be careful out there. As I mentioned before, this region is rich in memories of death and extinction. It should come as no surprise that BTs are sighted here more frequently. Perhaps you recall the models in my lab? Their designs were all based on eyewitness accounts. Though I suppose they must have struck you as strange, considering the many times you've come face to face with the real McCoy. எனக்கு புரியல, இதை இப்போ போடணுமா பேக்கில் வைக்கணுமா? Restrictions lifted. Thank you! Kindly! Keeping on. Over here! ஈட்டி இல்லைன்னா எல்லா பிரச்சனையும் வரும் போல. அந்த பிரச்சனைனால இந்த பிரச்சனைன்ற மாதிரி தான் சுற்றி சுற்றி பிரச்சனை தரானுங்க.
தெர்மல் பேட்சை எப்படி எக்யூப் பண்ணுறதுரோ? யூஸ் எக்யூப் cargo. Sam Bridges. Oh, thank God for that. I was worried you might not get here in time. But then I've done nothing but worry of late. I've been haunted by those visions you doom sufferers see. That end-of-days stuff. I put the nightmares down to fatigue. Possibility of chiral contamination never even occurred to me. It's just lucky we caught it before the suicidal stage. Dying's not an option. My research is nowhere near complete. It's not just my life you're saving here. It's my life's work. I started to wonder if I'd ever see these meds. I guess you really are good at what you do, huh? Thank you. Oh, yes. Right then. If you'd do the honors. And just like that, I'm part of the UCA, with access to a treasure trove of historical research materials. Studying this fossil beach should be a good deal easier now, assuming I can prove once and for all that that's what it is. Honestly, though, I'm just excited I can finally share these findings with everyone. Can you believe I found chiral deposits in strata dating back 65.5 million years? Evidence of an ancient Death Stranding. Chiral matter has existed on Earth since long before the dawn of man. This stratum is proof of that. Look at this, Sam. Do you see that black fissure there? We believe this is the source of the chiralian readings. In the distant past, earthquakes cause frictional melting along fault lines, producing layers of what is known as pseudotaculite. We call these layers fossil earthquakes. Extending the principle, our fissure here is what one might term a fossil beach. The presence of chiralium in this of all strata cannot be a mere coincidence. It strongly suggests that beaches must have appeared during the Cretaceous-Paleogene extinction event. And not just then. The chiral network has recovered data suggesting that similar fossil beaches were discovered in strata corresponding to other extinction events too. That would seem to indicate the Big Five and all other major extinctions were accompanied by the appearance of beaches. In expanding the chiral network, you've helped us glimpse a pattern in these scattered points of data. You've furthered our individual research projects,
and ensure that it is only a matter of time before we recover all we have lost and solve every mystery that remains. But this is only the beginning. See this through, Sam, and there's no telling what we might learn. Good work. New order available. Please access the... Deploying autonomous delivery bot. Oh yes. Ibar nama live முடிச்சிடலாம். இது நாளைக்கு book. Thanks for watching guys. Tata bye bye.